So, we are going further with our general discussion, which we started before the break. And as I told, the first floor is going to Kyrgyzstan and then to Azerbaijan. Please, okay. Kyrgyzstan. Thank you very much, dear Chairperson. Kyrgyzstan would like to thank the Consultative Body for the thorough analysis of the nominations file and to bring our attention to the point of submission a proposal for a second time. The submission for a second time itself is a great opportunity to improve the file nomination. And it is the question, how to motivate, or probably it's the question of motivation of the states parts ourselves to do that. But what is confusing me is point number 27, presentation and quality of files. If body recognize that providing letters with additional information is not more longer in the capacity of Secretariat on one hand. On the other hand, getting an international assistance is a serious difficulty for some countries. And probably meantime we could think about informal international assistance because just one file was submitted during this year to get an international assistance. Thank you. Thank you very much. And Azerbaijan? Thank you, Mr. Chairman. My delegation would like to join the previous speaker this afternoon to congratulate and commend the work of the Consultative Body and further express our satisfaction with the quality of its work and the methodology it used. We also thank the Secretariat for providing necessary assistance to the Consultative Body for successful accomplishment of its duties. When it comes to the nominations, we are happy to emphasize that the capacity building activities of the Secretariat, which are resulted in an increasing number of nominations from African region for second consecutive year, which is itself a commendable fact, and we are confident that the capacity building activities need to be continued so as to increase also the quality of nominations. And in this regard, I would like to reiterate Azerbaijan's strong commitment to support the Secretariat in its capacity building strategy. My delegation shares the all observation of the Consultative Body, and we also support used methodology to assess the conformity of only information that contained in the nomination form with the relevant criteria. In the meantime, we share the conclusions of the Consultative Body regarding widest involvement of communities in all stages of the preparation and submission of nominations. Unfortunately, sometimes this approach is partly observed or not respected at all. We strongly believe that the ICH element should be based on respected communities, and their involvement in all processes are essential. My delegation also welcomes the conclusions of the Consultative Body about role and contribution of ICH to the sustainable development. Thank you very much. Thank you. Belgium. Thank you. We would like to thank the Secretariat for the very useful INF7 document on transversal issues, and also like to thank and congratulate the Consultative Body for the work and the report. We appreciate the coherence and the very detailed work. We share the concern expressed in point 32 about, I quote, the submission of assembly line files. And one way to avoid this is to really work together with communities, groups, and if applicable, individuals. And in the draft decision 8.8, we would like to have that addition, communities, groups, and if applicable, individuals.
We welcome the suggestion to create, on an experimental basis, an integrated mechanism for nomination and requesting international assistance, and to create that combined ICH1 and ICH4 form. Thank you. Thank you, Belgium. China, please. Thank you, Mr. Chairman. China appreciates the examination work of the Consultative Body. We would also like to congratulate the submitting states for the nominations of urgent safeguarding list, especially when we see African countries are more represented for this cycle. As we follow up the observations on the nominations, we found it regrettable that only 3 nominations received favorable recommendations, and most of the nominations received for unfavorable recommendations have the problems regarding U3 and U4, regarding the safeguarding measures and participation of the communities. We recall yesterday the committee discussed about the evaluation report and relevant recommendations of IOS regarding the lists, and adopted the decision in 5.C1. to recall upon the state parties and other stakeholders to promote the urgent safeguarding list by repositioning it as an expression of state parties' commitment to safeguarding and to the implementation of this convention. In order to have better geographic representation and improve the national capacity for safeguarding, we hope more state parties, in particular from Africa, would be encouraged to contribute to this list. Thank you. Thank you very much. Morocco, please. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le Maroc voudrait, à l'instar des délégués qui se sont déjà exprimés, remercier l'organe consultatif pour le travail qui a été accompli pour évaluer les candidatures qui lui ont été soumises pour évaluation, et également pour tous les enseignements qu'il a tirés de cet exercice, à l'instar des organes consultatifs précédents. Le Maroc se félicite également du travail du secrétariat dans son accompagnement de ce travail d'évaluation, et le félicite également pour le document sur les questions transversales qui est utile pour le travail du comité, pour la mémoire du travail du comité. Nous regrettons le nombre d'éléments soumis aussi bien à la liste de sauvegarde urgente qu'au projet des meilleures pratiques et des demandes d'assistance internationale qui est réduit au regard de l'importance de ces mécanismes pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au niveau international. Nous regrettons également que 3 éléments seulement soient recommandés pour inscription au titre de la liste de sauvegarde urgente. Et ici, il faudrait faire le lien, nous semble-t-il, avec l'absence de ce soutien du secrétariat aux États parties, qui fait que la qualité des candidatures s'en ressent. Et nous regrettons que ce soutien n'ait pas continué pour permettre aux États de se livrer à cet exercice de réécriture des candidatures pour une bonne qualité, aussi bien au niveau du fond qu'au niveau de la forme. Nous nous félicitons également, comme l'ont dit un certain nombre de délégués qui nous ont précédés, de cette proposition de lier l'inscription sur la liste de sauvegarde urgente et l'assistance internationale pour soutenir le plan de sauvegarde. Le comité a déjà remarqué par le passé que dans l'esprit de certains États parties, la soumission de candidature pour la liste de sauvegarde urgente équivalait à une demande d'assistance internationale. Et effectivement, il est bon que ce lien soit fait
nous concevons très bien que ce soit sur une base expérimentale. Et si d'ici 2 ans, il se vérifie qu'il est concluant, pourquoi ne pas en faire un instrument durable? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you very much for a very interesting question. So, Granada, please. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Grenada would like to join with all the previous speakers and to congratulate the committee for a job well done. It is our belief that although many of the countries that perhaps would have hoped to be considered at this time were not considered, we believe that it tells us that this committee was very thorough. They did what they had to do, and what it does is for those of us like Grenada who will have to report in another few years, we would be able to learn from this framework, and in the future we will be able to present the way it should. I strongly believe, Mr. Chairman, that the committee was very insightful and they did an excellent job. I think they should be commended for the work done, and they should be encouraged, because I believe that the process to me was very fair. I would like to say also, Mr. Chairman, that we believe that in the future, though, many of the developing countries who are trying to be a part of this whole process, consideration maybe have to be given so that there would be more resources available to assist these countries, because you can find a lot of the times finances are the limitations, and this is why many of the times they're not able to do what they're supposed to do. So I strongly believe that consideration should be given to developing countries so that they can move forward and do what is necessary, and at the same time encourage them. But I think that the process that we are going through is excellent. The ones who have come before, unfortunately, some of them have come before, but those of us who have to do it in the future, we would learn from what has taken place, and hopefully in the future, the documents that you will receive would be of the quality that is what we are all expecting. So again, I want to thank the committee for a job well done and to say that you did an excellent job. Thank you. Thank you. Now I think we have some chance to give, Nigeria. Thank you, Mr. Chairman. I would like to congratulate the committee, the Consultative Body, for its hard work. Whether it's an excellent job is another thing. Because while I'm happy that most of the countries that had applications under the Unjust Surviving List were African countries, Group 5A, I also regret to say that most of the files were in a negative. So I'd like to go to the root of the problem. I would like to feel that is the problem really that they don't meet the criteria, or what I call the original problem, which may be that category 3 and 4, is it that it is too complicated or difficult for them to understand? Do we need to amend them? We need to look at some of these things. Because I had a professor in school who told me if he has a class of 20 and 50 people failed and 5 passed, it's a failure on its own part too. So I think we need to go deeper than what we are doing here. Thank you. Thank you. No other committee members. So I would like to have some short interventions from our observers, if so. So, Senegal, please. Merci, Monsieur le Président. Je crois que cette question des dossiers et de l'expertise de les saisir se pose à tous les niveaux. L'expérience que nous en avons est que quelquefois, il y a un problème peut-être au niveau de nos services, des ressources humaines peut-être, et la question fondamentale, c'est celle des communautés.
Je n'interviens que sur cela. Quelque part, on se demande toujours quand on est sur le terrain, dans les villages, dans les contrées, qui sont ces communautés? Est-ce que nous parlons souvent des praticiens, des dépositaires? Est-ce que nous parlons de ceux qui parlent au nom des communautés? Par exemple, les chefs coutumiers, les élus? C'est qui les communautés? En fonction de chaque bien culturel, en fonction de chaque réalité, à la base, on trouvera peut-être les interlocuteurs qu'il faut. Mais très souvent, pour des sociétés secrètes, pour des pratiques rituelles, il n'est pas évident qu'on puisse accéder aux véritables dépositaires pour avoir leur accord ou alors pour les impliquer. Je voudrais simplement dire que les parties prenantes, elles sont nombreuses. On peut avoir tout le monde là-dedans, les associations de femmes, de jeunesse, on peut avoir les NGOs, les élus. Mais les communautés, il faut revoir un tout petit peu en profondeur le concept. De qui parle-t-on quand on s'adresse aux communautés de base? C'est une question vraiment assez importante. En tout cas, dans notre expérience, souvent, c'est des dépositaires, parfois c'est des praticiens, et si on ne peut pas accéder aux chefs coutumiers, aux chefs traditionnels détenteurs. Il faut vraiment revoir cette question en profondeur, effectivement, et ça permettrait de régler le problème. Mais on ne peut pas le régler à partir des bureaux. Il faut le régler sur le terrain. Il faut aller vers ces communautés. Il faut aller dans les villages et discuter avec les vrais interlocuteurs. Mais ça pose un problème dans l'appréciation qu'on peut en faire au niveau de l'organisme qui évalue. Je ne doute pas de leur expertise. Ils sont également des hommes de terrain comme nous. Mais c'est un problème véritable qu'il faut poser. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Senegal, and the floor is given to Guatemala, please. Buenas tardes para todos. Quiero comentar un poco con respecto a esto de la comunidad y la participación de las comunidades. Creo que muchas veces el tema de presentar, quién debe presentar y cómo se soportan estas candidaturas es clave, porque muchas veces también se acepta que las organizaciones no gubernamentales asuman un rol cuando la comunicación con las comunidades no necesariamente está conectada. Entonces creo que también entender quién es el portador de la cultura es un reto para la gente que trabajamos con el patrimonio cultural intangible. Cuando hablamos del portador de la cultura, cuando hablamos de la comunidad participante, cuando hablamos de aquellos que están interesados, que para mí son como el tercer o cuarto círculo en un momento determinado de la sociedad humana que está alrededor del elemento. Entonces, creo que es importante discutir a profundidad el tema de quién es el portador de la cultura, quién es la persona o la comunidad participante, cuál debe ser el rol real de aquellas organizaciones que están interesadas y de las instituciones públicas alrededor de esto, porque también no podemos perder en este sentido el contexto particular de cada uno de los países y de cada una de las sociedades que integran. O sea, es como, creo que mucho de la discusión sobre el tema de participación es clave y también es un reto, porque al final de la vuelta también estamos discutiendo del tema de la sostenibilidad y del tema de cómo no explotamos o expoliamos el patrimonio cultural intangible, agrediendo los derechos de los pueblos en este caso. Creo que, porque muchas veces también en nombre del desarrollo y en nombre del turismo, desarrollamos una serie de situaciones que al final de la vuelta no están a favor del patrimonio, sino están en contra en un momento determinado. Entonces creo que las estrategias de desarrollo que muchas veces se implementan en los países tienen que tener el cuidado de atender esos elementos únicamente. Thank you. Mali, please. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste soutenir ce que mon collègue du Sénégal a dit. Je crois que le comité, dans sa démarche, je ne mets pas en cause les compétences je ne peux même pas, de l'organisation consultative, mais il me paraît important qu'au cas par cas, on détermine qui est détenteur, qui gère quoi.
c'est fondamental. Vous ne pourrez pas, en Afrique par exemple, aller dans un milieu où il y a une société ésotérique, interdite aux jeunes, interdite aux femmes, ou et vice-versa, dire les communautés, il faut qu'il y ait un homme, une femme dedans. Je crois que c'est extrêmement important si on veut réellement aller dans la gestion efficace, efficiente et durable de ces sociétés-là. Je vous remercie. Thank you very much. And the last intervention from observers is Mauritania, please. Merci, Monsieur le Président. C'est la première fois que je prends la parole. J'ai envie d'exprimer notre gratitude envers l'Azerbaïdjan pour cet accueil, mais aussi pour le secrétariat en le félicitant pour la qualité du travail. Moi, j'ai envie de prendre un exemple de mon pays pour exprimer pour exprimer le soutien à deux idées, une du distingué délégué du Maroc et la deuxième du distingué délégué du Sénégal. La première concerne l'assistance internationale qui est liée, que nous avons liée dans notre dossier de candidature en 2011 à un dossier qui a été fort heureusement enregistré. Dans notre esprit, et dans ce dossier, il y avait un projet de financement de l'activité de sauvegarde urgente de cet élément. Il était prévu dans le document qu'il y ait une demande d'une partie de financement dans le cadre de l'assistance internationale. Cela n'a pas été fait, mais l'idée, ça provoque un peu la nuit concernant le complément du financement de ce dossier pour que l'on puisse aller de l'avant dans le cadre d'une sauvegarde urgente dans tel dossier. C'est pour dire effectivement qu'il est question, je crois, d'encourager les États partis dans cette question de financement lié à l'inscription des éléments dans la liste de sauvegarde urgente. La seconde remarque pour laquelle je soutiens le délégué du Sénégal, je prends aussi l'exemple de notre bien. Notre bien, c'est un élément, c'est une épopée, c'est des poèmes laudateurs. Les griots détenteurs de cet élément disent que ça leur appartient. Mais les familles aussi, elles sont venues me dire, mais ces griots-là, ces poèmes laudateurs sont destinés à mon grand-père ou à mon ancien grand-père. Ça nous appartient aussi. D'où la difficulté, j'ai pris l'exemple pour montrer ou démontrer la difficulté de faire une nette distinction de la communauté détentrice du bien. Je crois que là aussi il est question de revoir un peu la notion de la communauté. Je vous remercie. Thank you very much. First of all, let me thank all participants, those who had interventions, for their rich and constructive comments, and I would like to invite all of you not to forget them and to keep in mind, because we are going to return to these matters while discussing the final, so chapeau decision on matters 7 and 7A.